ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل اور ہم اپنا پروگرام لے کر آتے ہیں باتوں ہی باتوں میں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کمیونٹی کی ڈفرینٹ پرسنالٹی سے کروائیں، ان سے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ جی سمینہ، تو آج کا پروگرام سٹارٹ کیجیے آج کی بات سے۔ میں گل آج کی بات کو آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن مجھے لوگ یہ نہ کہیں گے مذہبی پروگرام شروع کر دیا سمینہ نے لیکن مجھے کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا سا بولوں، رائٹ؟ تو یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اور سوچ بھی رہی تھی کہ ہم جو ہے نا، ہمارا اللہ جو ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہمیں کتنی بار کتنی جگہوں سے گرتے گرتے تھام لیتا ہے۔ بالکل رائٹ؟ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ پر اگر ہم بھروسہ رکھیں تو ہمیں پتہ جب سوچیں تو ہم دیکھیں اچھا یہ ہونے والا تھا، یہ ہو گیا۔ تو ایک طریقے سے یہ ہے کہ اللہ میاں ہمیں کتنی جگہ پر گرنے سے ہمیں روک لیتا ہے۔ مینا دیکھیے، یہ وہ احساس ہے جہاں پر دیکھیں یہ وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ احساس ہمیں ہوتا ہے جب اس چیز کا، تو یہ پوائنٹ ہے شکر گزاری کا۔ کیونکہ دیکھیں واقعی کہاں کہاں پر جب ہم آرام سے بیٹھ کے سوچتے ہیں نا کہ کیا کیا ہوا، کیا کیا گزر رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہم لوگ گزرے ہیں، اور واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہاں کہاں پر ہمیں تھام لیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر بعد میں بیٹھ کے جب سوچو نا تب ہمیں عقل آتی ہے نا۔ اور دوسرا یہ بھی میں یہاں یہی کہوں گی کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، ہمارے کو پتہ نہیں کیا، تو اس پر یہ کہوں گی جیتتے وہ نہیں جو ناکام نہیں ہوتے، اچھا جیتتے وہ ہیں جو کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اوہو، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی۔ دیکھیں نا، بس میں نے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب سوچتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں، تو دل کرتا ہے کہ اس کو بتاؤں میں کہ واقعی میں ہم جب تک کوشش میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ والا جو آپ کا جو ایک دو منٹ کی کا جو یہ والا ہوتا ہے نا، ہمارے پروگرام کا پارٹ ہی میرا فیوریٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں ہماری پریکٹس میں ہوتی ہیں اور ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر دی جاتی ہے تو ویسے سچی جو بات بتاؤں میں، جب پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے تو آپ ضرور اس پہ غور کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دو منٹ کے لیے بھی اگر کوئی اچھائی کر لے اور کوئی کچھ سمجھ میں آ جائے تو آگے بات اچھی ہو جاتی ہے۔ سمینہ نہیں، ویسے بولنا ایسے جو جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی بھی بات بڑے آرام سے شولڈرز کو ہلا کر بتاتے ہیں کہ سنو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم آتے جاتے بات کر رہے ہیں، سیم یہی چیز ہے کہ جب ہم اچھی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر ہی، اور یہ دیکھیں کتنے سکون اور کتنے فرصت کے لمحات ہیں جس میں بیٹھ کے ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور پھر اس کی ویلیو کو کچھ منٹ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، کہ انسان کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سمینہ، یہ ابھی آپ نے کہا نا کہ واقعی جیتتے وہ نہیں جو ناکام نہیں ہوتے، بہت زبردست بات ہے۔ ہمیں کہ ہم ناکام ہو گئے تو ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، لیکن جیتتے وہ ہیں جو کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ذرا سا کام ہوتا ہے ہم نہیں کریں گے، چھوڑو ہم سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو ہم آگے نہیں۔ دیکھیں نا، جو جیتنے والا وہ کبھی ہارتا بھی ہے، اس کے بعد وہ کوشش اپنی جاری رکھتا ہے اور پھر دوبارہ جیتتا ہے۔ بالکل، اگر یہ سوچ کے کہ نہیں گیو اپ کر دیں تو پھر تو بالکل۔ اسی لیے آج ہم جو ہمارے جو گیسٹ کو بلائیں گے نا، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو امیگریشن کے لیے بیچارے بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں نا، تو وہ ناظرین جب آتے ہیں تھک جاتے ہیں تو پھر آج ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے ہم گل کو ذرا پوچھیں، گل سے اس کا پوچھیں کہ گل آپ، ہم جیسے لاسٹ ویک میں آپ سے میں نے ایک عجیب سا سوال کر دیا تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن ابھی اس کے اوپر کچھ ایسا ایک الٹا اس کے اوپر سے ایک مجھے سوال آ گیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ پوچھ دیں کہ اگر ہم، جیسے میں نے کہا تھا کہ بھئی ہیئر اسٹائلسٹ جو بھی سروسز پرووائڈرز ہیں وہ اپنی بہت چلاتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ کلائنٹ بھی بہت ضدی ہوتے ہیں، اور آپ نے اسے ایکسپلین بھی کر دیا کہ بھئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے نا بہت وہ کرتا ہے کہ بھئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو 10 جگہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ خود نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو اس لیے پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے۔
آج مجھے کسی نے بولا آپ یہ پوچھ کے دیں کہ وہ پروڈکٹس کیوں بولتے ہیں آپ یہ لے لو آپ وہ لے لو, پروڈکٹس کے اوپر کیوں اتنا ہوتا ہے؟ جو اپنا پروڈکٹ مین جو انہوں نے اپنے اسٹورز میں, اپنے سلونز میں, اپنی شاپ میں رکھی ہوتی ہے, وہ والی اس کے بعد پروڈکٹس. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بیسٹ ہیں, دوسروں کے نہیں ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں, میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گی کہ وہ فورس کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے سمینا کہ سیلونس چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, ٹھیک ہے, جس بھی لیول کا جس کلاس کا ہو, اصل میں جو اسٹائلسٹ ہوتے ہیں, یہ ہیئر کی بات ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہیئر اسٹائلسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کلائنٹل جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے, اور اس کے بعد ویسے بھی جو ریگولر روٹین میں اور جو پرابلمز آتے ہیں بالوں کے ساتھ, ان کے لیے سوٹیبل پروڈکٹس کون سی ہیں. اور میکسیمم یہی ٹرائی کیا جاتا ہے کہ ان میں سے جو بھی, دیکھیے آپ کوئی بھی چیز لینے جائیں گی, کوئی لوشن لینے جائیں گی, ہینڈ لوشن فار ایگزامپل, تو آپ وہاں پر جا کر جب شاپ میں دیکھتی ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ شیمپو لینے جاتی ہیں, یہ تو ڈیلی کا مطلب صبح سے شام تک کا کویسچن ہوتا ہے کہ ہم شیمپو کون سا یوز کریں. تو اسی کویسچن کے ہم لوگوں نے آنسر میں پروڈکٹ, اچھی پروڈکٹ جو پروفیشنل, جو ہمیں پتہ ہے, ہماری ان پروڈکٹس میں سے ہم نے کچھ پروڈکٹس پک کر کے اپنے سیلون میں رکھی ہوتی ہیں, اور ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ نا ہمارے کلائنٹس کو کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لائنز جو بڑے لیول پر انہوں نے لانچ کی ہوتی ہیں اپنے ساتھ, کہ وہ انہی میں رہتے ہوئے, اور وہ اچھی ہوتی ہیں, جیسے آپ بتا رہی تھی, مور پروفیشنل اینڈ اکارڈنگ ٹو وہ سارا وہ ہوتا ہے اس کے مطابق. وہ پھر بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی آپ فار ڈرائی ہیئر کریں, آپ جی پروٹین ٹریٹمنٹ پہلا لے لیجئے, یہ لیجئے, ہم نے کچھ پروڈکٹ اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں سے فورس نہیں کرتے, لیکن ان کی آسانی کے لیے پروڈکٹ اپنے پاس رکھی ہوتی ہے جو ایزی ہوتا ہے کہ آپ نا یہاں سے بائی کرنا. میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے سمینا کہ لوگ باقاعدہ پروڈکٹ کی پکچر لے لیتے ہیں اور وہ جا کے باہر سے لے لیتے ہیں. مطلب یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے بات کہ آپ اور ہم, ان کا یہ خیال تھا شاید باہر سے ہمیں سستی مل جائے گی یا ہم آن لائن آرڈر کریں گے, ہم لوگوں کا پروفٹ کچھ زیادہ نہیں ہوتا اس میں. لیکن آپ پہلے سے بھی تو انویسٹمنٹ کر کے رکھے ہوتے ہو جی, نا, اور یہ ہوتا ہے کہ نا رکھی ہوتی ہیں تاکہ نا آپ کے اپنے کلائنٹ کی آسانی کے لیے, اور اگر ہمارا ریگولر کلائنٹ ہے وہ واقعی اپنے بالوں کی کیئر کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر ان کو ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بعض کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے اسٹائلسٹ مجھے دے رہا ہے نا, چلے وہ 4 پیسے اوپر لے بھی رہا ہے, تو وہ جینوئن ہے, اس نے محنت کی, اس نے رکھا ہے. یہ بات آپ نے بہت ہی اچھی کی اور بہت آپ نے وہ کیا ہے جہاں پر جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈ ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ہم لاسٹ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ کلائنٹ اور اسٹائلسٹ کے درمیان کی ایک ریلیشن ہوتا ہے, وہ آپ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا اسٹائل ہے, آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. اور آپ کے لیے بہت سے میرے ایسے بھی کسٹمر ہیں جو بس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں گل ہمیں چینج چاہیے مگر کچھ اچھا چینج کر کے دو. اب مجھے پتا ہے کہ وہ روٹین میں ان کی کیا مطلب روٹین لائف کیا ہے ان کی, اور ان پر کیا سوٹ کرتا ہے, کیا وہ کیری کر لیں گے اور کیا ان کے لیے ایزی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ ایسا مطلب لک دے کر تو بال جو ہے وہ ڈیمیج کر دیں. تو اس طرح کے بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ 50% ہمارے کلائنٹس ہیپی ہوتے ہیں جو ہم پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی چلو 4 پیسے زیادہ لے لی. ہاں, اگر آپ وہ بعض دفعہ مطلب ابھی میں کو یہ بتاؤں ٹیکنالوجی کا دور ہے, رائٹ, اور لوگ جو ہے نا وہ امیزون ہے, آن لائن شاپنگ بہت ہو گئی ہے, رائٹ, تو ان کے کارڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں, تو وہ کہہ لیتے ہیں چلو ہم لے لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز اگر امیزون پہ $10 کی مل رہی ہے اور وہی چیز ایک سیلون والی 25-30 میں دے رہی, تو پھر لوگ وہاں کمپیئر کر. جی, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ, کیونکہ آج کل ہر کوئی پیسہ بچاتا ہے, رائٹ, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو نو, بولتے ہیں کہ میں اسمارٹ ہوں, میں ڈھونڈ لوں گی, رائٹ. تو وہ نا یہاں پہ میں آپ کی بات درمیان میں میں بات کروں گی کہ دیکھیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کا کلائنٹ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, بالکل, اس کو ساری اویئرنیس ہے, اس کو پتہ ہے. مگر دیکھیے ہر فیلڈ کی کچھ مطلب ایسی سیکرٹس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ کو نالج
نالج ہے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ ہم پر ایسا امپریشن دیں کہ جی ہمیں بہت پتہ ہے, آپ تھوڑا سا ٹرسٹ کرتے ہو اور آپ ہمیں بھی اپنا موقع دیں اور ہم بھی جی نہیں. اور کیونکہ دیکھو نا, اگر آپ کوئی چیز آپ لے رہے ہو مارکیٹ میں 10 کی اور اگر آپ 12 کی بیچ رہے ہو, 13 کی بیچ رہے ہو, تو دیٹ از جینوئن. اس میں چلو اسے ہمیں پتہ ہے ہوتا ہے کلائنٹ کو, میں اپنی تو بات نہیں کری, کلائنٹ مجھے تو پتہ ہے, میں تو جو بھی آپ بولو میں کر لیتی ہوں, رائٹ. تو لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ سمینا ذرا گل کو اس بات پہ ذرا چھیڑو آج. تو میں نے کہا چلو میں گل کو پوچھ دیتی ہوں کہ بھئی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گل سے پوچھو کہ ہم لوگ کو پروڈکٹ کا, اگر بہت سے ایسے سیلون ہیں جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو $100 $150 کی چیز جو ہے نا سمجھتے ہیں بہت ایزی ہے کلائنٹ کے لیے. مینا دوسری بات یہ آ جاتی ہے, دیکھیے نا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیلونس کے, آپ اگر مال میں ہیں, آپ کا سیلون سیٹ اپ آپ کا ایسا ہے, تو دیکھیے وہ ایکسپینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے لوگوں کا, اس سے بھی انہوں نے کور کرنا ہے, اس پرائس کیوں ہائی ہوتی ہے, وہ ان کا رائٹ ہے. اگر آپ کو ایسی مطلب چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے ایٹماسفیئر میں بیٹھ کر, آپ جا کر اپنے آپ کو مطلب ریلیکس فیل کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس کی تھوڑے سے قیمت ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو بول رہا ہے خریدنے کو, آپ کو خریدنا ہے خریدو, نہیں خریدنا ہے نہ خریدو. جی فورس بالکل بھی نہیں کرتے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہر اسٹائلسٹ چاہے جیسا بھی سیلون ہو, وہ بیسٹ سے بیسٹ پروڈکٹ اپنے پاس لا کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پاس رکھیں, تاکہ اپنی کلائنٹ کو مطلب ایزیلی وہ آپ بتا سکیں. اور ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ وہی چیز شیمپو ہو جائے یا کوئی پروڈکٹ, کوئی بھی سیرم ہو جائے یا کوئی کریم وغیرہ ہو جائے, تو جب آپ وہاں سیلون لینے جاتے ہیں شاپ پر, تو اتنی زیادہ کمپنیز, اتنی ورائٹی, آپ کو نہیں پتا چلتا آپ کیا لینا ہے. جی اس میں سے صرف وہ لیبل دیکھ کے پڑھ کے لے کر آتے ہیں, یو ڈونٹ نو, آپ نے ٹرائی نہیں کی ہوتی ہے. اور جو آپ کا اپنا ہیئر اسٹائلسٹ جو ریگولر ہیئر اسٹائلسٹ ہے, اس نے آپ پہ یوز کی ہوئی ہیں, تو دے نو دیٹ. بالکل. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے نا, آپ جب شاپ سے لے آئیں گے تو پھر دیکھیے وہ رسپانسبل نہیں ہے, مگر آپ جب سیلون سے بائی کریں گے, آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو بولا تھا یہ ایسی ہے, پھر ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں, پھر ہم مطلب آپ کو صحیح چیز دیں. ٹھیک ہے, یہ سوال جو ہے بہت اچھا تھا, جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, جس نے مجھے پوچھا تھا اس کے لیے میں نے پوچھ دیا ہے. اور اچھی نالج ہے, لوگوں کے لیے بھی اچھی نالج ہے, کیونکہ آج کل لوگ جو ہوتا ہے نا کہ گل یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ آ رہی ہے, اس نے 500 اس کے بھی دے دیے, تو 200 اسے بھی نکلوا لو, پیسہ ہے. تو جو بھی کام کروا رہا ہوتا ہے, جو سروسز کروا رہا ہوتا ہے, اگر وہ کوئی پیمنٹ بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, تو دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. آج کل کا کلائنٹ آج اس ملک میں تو میں کہوں گی بالکل بھی جاہل نہیں ہے, بالکل بھی جاہل. اگر خود جاہل ہے تو ان کے بچے ہوشیار ہیں, پکڑوا دیتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں, یہ صحیح ہے. آج کل تو گوگل اعظم جو ہے نا, انہوں نے بیڑا گرک کیا, وہ ایک ایک چیز کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ. تو اس دفعہ اس پر کسی نے مجھے کہا کہ بعض دفعہ بعض لوگ ناجائز ہو جاتے ہیں. ہاں, $2-4 کا لو, وی نو دیٹ یو ہیو ایکسپینس, تم نے پہلے پیسے دے ہوئے ہیں, تم نے رکھا ہوا ہے, تم نے ہماری رسپیکٹ کی ہے, تم نے ہمیں جانے سے بچایا کہ بھائی ہم نہیں جا رہے مارکیٹ, $2 تم نے. لیکن وین یو میک دا پروفٹ ٹرپل, اس پہ پرابلم آتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ سوال پوچھا تھا. تو ناظرین, امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا ہم دونوں کا کنورزیشن. تو اب ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک پر آنے کے بعد ہم جو ہے اپنے امیگریشن کے جو کنسلٹنٹ ہیں عامر اختر صاحب, ان کو آپ سے ملائیں گے, اور وہ بہت سے آپ کو ٹپس دیں گے ورک پرمٹ کے اوپر, ریفیوجی کے اوپر اور اسٹوڈنٹ کے اوپر. تو ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. جب تک آپ ہمارے اسپانسرز کے میسیجز دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم آپ کی ملاقات ایک امیگریشن اسپیشلسٹ سے کروائیں گے. تو ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں عامر اختر. اور ویلکم عامر اختر, ہاؤ آر یو؟ Hi, not bad. Yourself? Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. عامر اختر ناظرین وہ امیگریشن اسپیشلسٹ ہیں, اور کینیڈا میں ہماری کمیونٹی میں اچھی جانی پہچانی شخصیت ہیں. تو میں چاہوں گی کہ عامر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, کہ پہلے تو اپنی فرمز کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ امیگریشن کنسلٹنسی کیا ہے. کیونکہ آج کل عامر, all our people, basically I will say Pakistani people are facing more problems for immigration than the Indian. تو آپ ذرا سا ان کو بتائیں تو ہمیں اچھا لگے گا. Sure. So as
stated very lovely. My name is Amir Akhtar. I am an immigration specialist. I've been specializing in immigration law for the past 15 years. I've been practicing, and I have maybe touched every element of immigration law. There isn't an aspect of immigration law that's unknown to me. I probably handle well over 3,000 cases, and this is along the spectrum, starting from simple visitor visas to spousal sponsorships to business entrepreneurial cases to deportations. Now, myself, I do specialize in deportations, immigration appeals, refugee type matters, and refugee appeals as well. Okay. So we were talking just a little while ago about the difference between, what a member of the College of Immigration Consultants would be and what a member of the Law Society of Ontario would be. Yes. Now, mostly people are very scared. If they want to go to consultant, then they will have to go to the law. So they can, if they come to you, they come under one roof. So you can. Well, yeah. I mean, that's actually very well put in that mannerism. I mean, I will stipulate today. I mean, in terms of practicing the elements of immigration law, there is no real difference between a member of the College of Immigration Consultants or the Law Society of Ontario. Basically, a consultant can do everything until the federal court judicial review, right? And what judicial review is basically when you've exhausted all avenues within the system and even in the system's internal tribunal. I'm not going to get into too much detail of what a tribunal is, but tribunals are sort of simplified courts, yeah. which is called the Immigration and Refugee Board, and that's what signifies the realms for immigration and appeals on sponsorship basis, appeals on refugee basis, and detention reviews and stuff like that. Now, when you've exhausted all those elements, now you only have one other recourse, which is the Federal Court of Canada, and that's judicial reviews on a issues of errors in mixed law and fact, right? And for that, you can only go to the lawyer to represent you before the Federal Court of Canada. And that is mostly done in the immigration cases. Do the immigration cases go up till there? वहाँ तक पहुँच जाते हैं या बीच में ही काम हो जाता है? I mean, of course they do. I mean, they can get there, right? Depending on your situation and your status. Now, I can give you an example of a case that may go to the federal court for judicial review. And a lot of times it is, vulnerable immigrants coming into Canada, coming into our society and sort of getting duped, right? Like I can give you an example. I get calls all the time from people who have come from Pakistan and different countries around the world on visitor visas. They land in Canada and then they say, I want to stay here, I don't want to leave, right? Now, technically speaking, if you came here on a visitor visa, you should be leaving, right? That you come here, a simple visitor visa gives you 6 months entry, upon crossing any port of entry, whether it be a land border, air border, whatever, you've shown your visa. Technically speaking, you should be granted 6 months entry into the country, right? Now, that entry is granted on a temporary basis, right? And that basis is sort of that, you will leave at the end of your prescribed stay. Now, many people tend to, figure out I just want to get to Canada some way, and they get mixed up sometimes with agents abroad. I've heard horror stories. I'm not going to get into, full details. Everybody is trying to make money. If you say they want to come to Canada, everybody wants to make money. That, and I mean, I've seen it firsthand in Pakistan. I've seen it firsthand in different ways. The exhaustive amounts of thousands of dollars people spend just to attain a simple visitor visa to come visit a country, to come and look into the country and all these kinds of things. And I mean, it's understandable. I understand it from all prospects. I'm not judging in any capacity. However, when you look at the visitor visa, technically speaking, it means that you're taking a temporary entry into a country for a certain amount of period, and generally the prescribed time limit is 6 months, right? Okay. However, people tend to come to Canada, but the mission was to get here and do something more. You know what I'm trying to say? Apply for this or apply for that. Actually, they just want like a shortcut. Exactly. So come, and then they'll start talking to, consultants, lawyers, agents, people who are unlicensed and these kinds of things. Now, that's one thing. If you're taking advice from anybody, number one, you want to know that they are licensed. Either they're a regulated immigration consultant or they're licensed members of the Law Society of Ontario for Ontario, or barred by any kind of, law society in any province of Canada prior to taking your advice. Not to say there aren't unscrupulous professionals out there as well. Of course they are. Again, I've heard that like all as five well. fingers are not equal. Exactly. And the other thing is, if it sounds too good to be true, it's probably not true, right? Yes. That's the other thing as well. So like I was saying, getting back to my example,
you could, a simple person come here under the visitor visa may have spent exhaustive amounts of money, and his total intent was that I want to remain in Canada. So they may come here and then they'll start getting advice from multiple people. Some people will say, oh, I can get you work, pay X amounts of dollars, or I can do this, or you can find yourself into the refugee system, Right, or that's some more other common, way. yeah. Right? And this is a very common thing. People come here under a visitor visa. They're, duped into believing that the refugee system is such a simplistic process. Go file your refugee claim, go to the Refugee Protection Division, say your story, and you're going to become, permanent. It's not that simple. There are laws around these different types of systems. Now, you do that, then you lose, and then you start going through the appeal process, but there was no real, legal avenue to appeal under. You lose there. Now you may end up in the federal court for judicial review, but you're chasing after something that may have never, been a solid grounds for you to start with, right? Yeah. So these are common ways that you can find yourself into the federal Yeah, court. because I think in Canada ये होता है कि लोग एक ही चीज कहते हैं, रेफ्यूजी को, कल भी हमारी जो बात हो रही थी वो यही थी कि रेफ्यूजी को इजी स्टेटस मिलता है, रेफ्यूजी को हर चीज मिलती है. अब आप सेकंड पर्सन है जो ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजी इज नॉट सो इजी. Because people have very easy mind. I'm public, I will say, normal we are living here for 15-20 days. जैसे ही हम refugees का word सुनते हैं, हम कहते हैं उनको तो सब मिल गया, उनको तो हर चीज़ मिल गई, हम ख्वार हो रहे हैं. तो वो आप you are the second person. अब वापस I'm saying कि यही बताया गया कि no, refugee is not that easy in Canada. It seems to be, but it is not easy. It takes time, right? See, the element behind the refugee system is that you are a person in need of protection. Right? Now, this is categorized, right? But very simplistically, either you're in fear of your life or you're in fear of being persecuted. Now, persecution is either based on your religion, gender, and all these other different factors, right? Now, look, we know Pakistan, let's even just use Pakistan as an example. Is the country the most safest country to live in? No, it's not, depending on your circumstances and all these types of things. However, there are factors that need to be taken into consideration, especially in the refugee system. And common things like I ask people, have you explored an IFA? Now, what an IFA is an internal flight arrangement, right? Meaning, you have to establish to the government of Canada, if you're trying to attain refugee status, that you have explored or you have gone to a different part of the country and sought refugee there first before attempting to come to Canada. You have availed yourself the protection of the authorities, and you've made some attempt to avail yourself protection of the authorities, right? Now, oftentimes people will come here, they've done none of that, but they still want protection because they know as soon as they file for protection, they're going to get work permits, they're going to get their, social insurance number, they have access to welfare, they have access to all these different things that a permanent resident would have. However, that's a short-term gain. It's not a long-term gain, right? And I will tell you, the members of the Refugee Protection Division, they're not stupid. They've been doing this for a long time. They're specialized in this industry. They know what's going on in Pakistan. They know what to ask for. They know what to look for. And oftentimes, applicants will find themselves at the board and they have not been ready or they're not able to adequately, speak to their case, right? And oftentimes it's because they've been duped by either a professional or a non-professional to pay them exhaustive amounts of money to move into this category, right? Now, maybe we can discuss what are some of the real ways that you can actually come to Canada, right? Yes, real. Because, if you're coming on a visitor visa, they won't give you a visitor visa till you have all given you that you are settled in back home, you are on a good scale and everything. When you come here and now you're asking for refugee, so there is a click over there only. Well, see, oftentimes as well, you'll get agents abroad who will say, I will make your invitation letter, or I will, show your financial status, I'll show your property, or I'll show this, or I'll show that, and I'll get you that visitor visa so you can just get to Canada, right? However, that's not the most easy. Like, I meet with multiple people that have told me that, I got my visitor visa, this agent arranged this for me, or he did that for me, and now I'm here. And then they'll say, I want to do this. And I'll often tell them, well, look, you have to establish this, and this. Is this a fear? No, it's not a fear. I want you to create the story. Well, look, we don't do that. You know what I mean?
you have to explain to me what your fears are, and on that basis I can advise you, right? बहुत अच्छी कन्वर्सेशन जा रही है, लेकिन ये वर्क परमिट के बारे में और एक दो और भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे से आमिर के लिए, तो हम जो है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर मिलते हैं आमिर से। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आमिर ने हमें थोड़ा सा रेफ्यूजी का बताया कि क्या होता है। अब हम जो है वर्क परमिट पे स्टार्ट हुआ ही था, लेकिन बिकॉज ब्रेक का टाइम हो जाता है तो मुझे कट करना पड़ता है, आई एम सॉरी। लेकिन ये है कि अब आप हमें कंटिन्यू करें वर्क परमिट का, जो आप कह रहे थे लोग आपसे पूछते हैं काफी सारा। So this is a common question. I'm maybe 50-60 phone calls a week. I want, or messages, text messages, emails, all these types of things. I want to come work in Canada. I want, to get a work permit in Canada. This person has told me that I can do this in terms of work. Now, in terms of working in Canada, number one, if you're coming under the, traditional class, a work permit, in order to obtain a work permit from Immigration Canada, number one, you need an employer. Mm-hmm. The employer themselves must be qualified by Employment Social Development Canada. Mm-hmm. And Social Development Canada has a program which is called the Labor Market Impact Assessment. Okay. Now, what a Labor Market Impact Assessment is, it's an application that the employer is supposed to file. The foreign national or the immigrant is not supposed to pay for this. Is not supposed to, find an employer and pay the fees for the employer to attain an LMIA, number one. So this is often heard of, not in my practice, but I hear about it all the time. It's very common. It's very, very common. Know, yeah. And see, if you are seeking genuine employment, your employer would have already been approved by Employment Social Development Canada for a labor market impact assessment. Now, what a labor market impact assessment is, it assesses if whether or not granting this LMIA will take a job away from a permanent resident or Canadian citizen. Mm-hmm. So what they want to effectively see is that if we grant this labor market impact assessment, will this foreign national, I like to say the word foreign national, not really immigrant, but foreign national immigrant means the same thing. But now this foreign national, will he be filling a shortage in that labor market? That's what they actually want. They want foreign nationals to come to Canada to fill the shortages that they have in that labor market. So if there's a gap in the labor market whereby you're unable to find that kind of either skilled or unskilled labor, you can now bring a foreign national to fill that gap. What Immigration Canada and Employment Social Development Canada and Canada in general do not want happening is a job taken away from a permanent resident or Canadian citizen. Mm-hmm. Now, when seeking a job, especially when you're abroad, because you're more vulnerable, even applicants who come within Canada and are seeking a way to stay, you are a vulnerable person. And it's very easy to hear these types of stories and, start paying X amounts of thousands of dollars. And you know what? Basically, the students are getting ripped off. Because a lot of the students, especially with the implementation with this express entry system, are not qualifying, and now, they've exhausted all these thousands of dollars to stay in Canada. Mm-hmm. They want an avenue to be able to stay, and this is where people can dupe you into believing, I can get you a work permit. So isn't it a crime? Of course it's a crime. I mean, to defraud Immigration Canada in any capacity is a crime, right? Mm-hmm. It's an indictable offense. The Immigration Refugee Protection Act outlines a criminality portion within there where, yes, you can be indicted for committing immigration fraud. However, I mean, the sad truth is that generally the parties who are duping you into immigration aren't often caught, right? Because they work in ways where they're not working with a, retainer agreement, or they're not working with things in writing and stuff like that. All communications are done verbally. They're taking payment in cash. And that's another thing you got to be very, careful about. If this is a professional, why is he seeking payment from me in cash in X amounts of exhaustive thousands of dollars? Because those people want to use these goods, right? Well, obviously, it's a money-making scheme. It's becoming a very big issue here, because we see. Okay, now you see. Then I will ask you another question. Well, okay. I mean, the only thing I was going to explain is that if you are embarking upon meeting with somebody, speaking with somebody,
about attaining employment. Number one, you want to know, is there a valid labor market impact assessment, right? Anybody who is offering you a job should have the LMIA already in hand, okay? And the LMIA will have a file number and can be verified by Employment Social Development Canada. This is public record. If somebody is saying that I have a valid LMIA, it doesn't take long to call up Employment Social Development Canada to ask, is this a valid labor market impact assessment? Has this employer been approved, right? And these are some key indicators you can look into, such as, who's offering you the employment? Is it the employer directly? Are they working through, a firm? And if you're working through a firm, are they licensed? Are they regulated by either the Law Society of Ontario or the College of Immigration Consultants? Or is it just, a third-party employment agency or something like that? Number two, nobody should be charging you to work in Canada. You should not be paying, in excess of $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, and I've heard even more money. And they don't get sometimes. And they don't get it. When nowadays, when this all happened, when they were government issuing this, what you call them, they were PCR, PR, and all, they were issuing to all the students. Permanent residency. Yeah, PR. So they all were running all over the country, Canada. Somebody's running to Vancouver, somebody's running here, and the people are saying, we'll get you a job over there. You come there, we'll give you the job. I've seen the girls, because I was in the business, I had staff. They ran over there, they got the job, they did the work for 8 months, and then they didn't even give them the record of employment. No, nothing. They didn't give them, and then they were screwed up. So I've seen a lot of students doing this, and I told them that, you chose it to become permanent resident right away, because everybody's in lineup and everybody was filling the forms. Many of these students have been ripped off, and they work so hard. I'm sorry for them, but they work very hard. Not only that, their families came together. Their family came together, pooled money together for them to come educate in Canada. Now, there was also a huge thing between the Conservative government and then coming into the Liberal government. The Conservative government made it overnight incredibly difficult for students to attain their permanent residency. See, a lot of students that came under the Harper regime, they came with the belief that they can apply under the Canadian Experience class. And overnight, that changed to the Express Entry system, right? Where now students came and spent thousands and thousands of dollars and were unable to even qualify under the Canadian Experience class because they had to go through the Express Entry system, which made it a lot harder. And that was carrying on for a long time. And now, currently, under the current Liberal government, and a lot of it, I'm assuming, has to do with the pandemic as well, they've made that system a lot easier. They've made it a lot easier for students to apply under the Canadian Experience class, and the Liberal government has been, vigorously pooling for students to apply under the Canadian Experience class, and they've made it a lot simpler now. So, if they want to get the work permit visa, they should have the proper homework. They should do the proper homework, that what they research the people that you're dealing with, research the firm that you're dealing with, and again, the common sense perspective has to come into play as well, right? If something sounds too good to be true, it's more than likely not true. And I will harp on that all the time, right? Because there are a lot of people out there to make it sound like, the immigration system is a very easy system to navigate. It can be very easy if you navigate it correctly. You understand what I'm saying? If you navigate it in the correct fashion from the time you enter Canada to the time that you onward your route towards a permanent residency stream, it can be a simplistic process. But that simplistic process can become highly complex if you get duped and you start navigating it the wrong way. Right? Another thing is, especially for the students, right? If you're coming to Canada to study, I implore you, study. Get your diplomas, get your good grades. Don't come here and get lazy because your family members are not there. And then when it comes time to the end of your studies, you have not completed it. And now you're going through limbo and you're trying to figure out multiple different ways to become permanent because they come here, as soon as they get time, they go and do the job. A lot. Some of them do. Some of them, it's not their fault. But look, even as a student, you have the right to work part-time. While you're in school, you can work the 20 hours while in school. While you're on break, you can work the 40 hours. And this will assist you in, paying your rent and these kinds of things. Yes, of course. It's a very easy system. But the thing is, you have to be genuine. You just don't look the shortcuts. If you go the shortcut, I'll tell you, the immigration system is not a shortcut-based system. The immigration system
wants to retain the foreign nationals who come here and do it the correct way. Yes. And it can be a very simplistic process if you follow, the attributes. Because they become the future of Canada. Oh, of course. Right? Of course. Okay, Amir, it was very nice about the work permit visa, and anybody, किसी को भी कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हो आमिर को और वो उनसे प्रॉपर कंसल्टेंसी ले सकते हैं क्योंकि he is in the field for almost more than 15 years, right? More than 15 years, yeah. और अब I will ask a very important question क्योंकि being a Pakistani, I don't see many Pakistani students coming in Canada than Indians. You can see it looks like it's India. In some areas we don't even look that it's Canada. So why our country is either our people don't want to come here, they don't want to study, or they don't want to do the hard work, or what is the problem? So I can tell you, it's not that Pakistanis don't want to come here. It's not that they're not hardworking, because they are very hardworking. It's not that they lack education, because they're highly educated. You are also Pakistani. We are also And I am Pakistani as well. And I fight this ideology all the time, and it makes no sense to me. Now, why you see a huge influx of Indian foreign nationals landing here as students is because they have a specialized program with the immigration of Canada. Canadian immigration authorities have set up an individual program for Indian students, which is called the Student Partnership Program. And basically in India, you can deposit $10,000 into a GIC and you can file a student visa application under a completely different stream that's unavailable to anybody else in the whole world. Now, this is not just that it's not just available to Pakistan. It's not that it's just Pakistan, it's almost every other country in the world, right? So that's why they pay $10,000 and then they can apply and they come here? Well, it's not a guaranteed process, but it's 90%. I mean, I don't want to give the percentages just because I don't have the true stats on what the approval rates are. No, the way we see the public over here. I mean, look, if you're going to look at it from a common sense approach, I mean, anybody would say that why is it Indian nationals can get their, residency and all that stuff so much more faster than a Pakistani national or any other national in the world, right? And obviously Pakistanis feel it the most because, I mean, it's our neighboring country. Why? It's as if the United States had some sort of privilege over another country than Canada would have, right? And I mean, obviously as Canadians, we'd say, why is that? And as Pakistanis, we ask, why is that? वो यही होता है ना, बच्चे असल में देखें, बहुत से people are coming here and they come as a husband and wife. बहुत से माँ बाप आते हैं इधर. Then they have brothers, sisters over there, right? So they want that they should also come, and they are young, they are studying, and they're intelligent. In our Pakistan, education is also very good. It's not कि हमारे education भी नहीं है. So then they get हमारे लिए इतना मुश्किल है वीज़ा लेना, इतना मुश्किल है ये करना. तो हमने सुना था कि इकरा ने हमारी जो MP हैं उन्होंने काफ़ी किया है पाकिस्तानीज़ के लिए, लेकिन अभी भी वो नज़र हमें नहीं आता कि हुआ है कुछ, नहीं हुआ है कुछ. अब आपने ये बताया कि भाई इंडियंस के साथ उनका एक अलग प्रोग्राम है. So is there any feeling, any news for Pakistanis कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? I mean, at this point, there's no news, like not like the student partnership program of India. I mean, holistically, is Immigration Canada a biased system? Unfortunately, I would have to say yes, it is. Not just towards Pakistan, but does it matter which country you're coming from when they're assessing you? Yes, it does. Obviously, it does. I can tell you from my own personal practice, it is much more difficult to get a visitor visa. Let's just talk visitor visa for a Pakistani national than it is. I mean, it can be. I mean, it can be difficult for an Indian national as well. But if you're coming from Australia, New Zealand, or these types of countries, it's much easier to, get a grant of a visitor visa from them. Well, another thing is they're probably visa exempt, if I can speak about a non-visa exempted country. But some other, European countries and stuff like that, where they're not visa exempted, I would say it is easier to attain it for them than it is for a Pakistani national, Indian national. Where the student visas are concerned, I can affirmatively tell you from my own experience, my own practice, it is a lot more difficult to attain a student visa for a Pakistani national than it is for an Indian national, simply because of the SPP program. Yeah, this I will say because I'm really little bit I'm going to be truth here. I don't want the media or anybody come after me. Say something that mostly I will tell you, these people who are coming from India, okay, they are students, they are coming, they have got programs. You won't believe it, they even don't know English proper.
They don't understand English also. And still they are, so that's why we feel why our people, when they're educated, they cannot come. It looks like that every people from the village are in Canada. All the village people are in Canada, and our cream also cannot come. That's why we are a little bit concerned that. I mean, I guess you can say that. I mean, from my own practice, I can say highly educated people do come from India, right? It's not that IT is there. Yeah, I mean, it's not that they don't. I haven't seen it that they lack in education or anything like that. The only thing I can really comment on is the fact that, yes, they do have an individualized program specific to them. And is it an unfair premise? I would say yes, it's unfair. It's definitely unfair to Pakistani nationals as well, because there is a genuine approach to people who do want to come here. There's a genuine approach to individuals who do want to become students in Canada and onwards themselves in a genuine fashion to become permanent residents and contribute to the Canadian society. And that is namely just because the difference in programs, right? Aside from that, I can't see no difference between the two countries. Right? Oh, yes. So it means that if a Pakistani student has to come, they will be checked more, they will have to prepare more exams. There is no something like give the $10,000 and come to Canada. See, they don't have the benefit to, depositing a GIC and having an individual program. That's for sure. Will they be more heavily, will a Pakistani national be more heavily scrutinized than an Indian national? I can't really speak to that, but in some instances, it definitely feels like it. It feels like, because we see it. You can see it. You can see it in the terms of family members trying to attain visas and this and that. But the main issue in that, it does come down to the fact that India has a specialized program that no other country has. They're mostly, because if you go to China, Japan, they are very, very highly educated. They are rich people. They come here a lot. Right? Their student is also very. Although they have specialized programs in China and Hong Kong as well. Right. So that's another huge issue. Why Canada has decided to make these two a hub for those types of things, specialized programs and such, it's beyond me. I don't understand it. Okay, because then in the end, this future is not people who are here and they want we are only trying to ask you. I'm not going to be I'm not a racist or anything. No. But I'm just asking a general question. Being a Pakistani person, we feel it. Our families feel it. Our friends' families feel it. Those who have young kids, they want them to come here so that they can have a better future. Yeah. Because over there, it's not so easy. It's also very expensive over there. And life is becoming more and more very difficult. tough life over there. So they want that the girls should come here, get education. Boys should come here, know the fact what the life is. Over there, we are still behind, very behind. So that's why we think that, okay, if these people can get some benefit, why not our country? Because we talk about equality over here. Yes, all the time, right? And yeah. we say, okay, we are in good hands. But when we come here, we are in the good hands. We have worked hard for it. It's not that we have become in good hands one day. We have worked hard for it. Our kids have worked hard for it. Yes. But if our other family members want to come in, they cannot come in. That's the only thing, right? Well, it's understandable. It's a valid argument to raise, right? That why there is no specialized program or specific program, and why is it that a singular country is receiving one and others are not? With that even said, not to say that Pakistanis cannot come, not to say that because they have genuine people come, and genuine means, I will say, those who are rich. Those who are rich can come go anywhere. In the world. Well, unfortunately, it seems like that's a sad truth for around the world, right? Like, I mean, I guess money is an international language. The students who come here in Pakistan, I haven't seen any student in this category. I won't say that I haven't seen any students who come here and work hard like Indian people, because they are coming from mostly all areas of India. Here, only the high profile, like from Islamabad, from Karachi, high profile students are. We cannot help our poor people. We cannot help our middle class people, right? That's what my genuine thing is. Rich people, if they're rich, they don't need to work here. Why will they work here? Because they are rich people. They have money in the banks. Right? The parents, over here also, when Indian students who are rich, they come here on a genuine visa. I won't say genuine visa or what, but when they come here, they don't work. I've seen many students who are Indians, they don't work even because they are rich from them. But 80% of the students coming to Canada
are not from highly qualified areas, which I have seen in a labor market. There's a lot of labor. If they're all rich, if they come from society, they won't work 24 hours. No, yeah, and I see that even with Indians. I see it with Pakistanis as well. I mean, I do see middle class Pakistani students come here. I see the poorer class Pakistani students coming here, and I see the same for India and for many countries around the world. And that is pretty much what we're trying to guarantee them when they come here, that you come, you study, you work, and you onwards your life in Canada. In terms of Pakistanis being able to come to Canada, they can. I mean, filing for your student visas and this and that, it's not that you will be 100% refused, and it's not something that you should be shunned away from the system from. No, if you are qualified. And another thing is it has to do with representation as well, and how the case is being presented as well, right? I mean, if you're just going to slap together a bunch of documents and submit, I mean, chances are you may even be refused on that basis too. So it does also help to pick your representation well. That's where you are talking to, whom you are talking to come here, because you get lots and lots of wrong advices. For sure. Right? So it's better कि आप जब आ रहे हो कनाडा, कोई भी आना चाहता है तो एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा आप सोचें, बात करें, क्योंकि पैसा कमाना आसान कहीं भी नहीं होता। That's 100%. राइट, पैसा कमाना आसान कहीं भी नहीं होता है, लेकिन हम ये यहाँ पर रहते हैं और हम ये अपना समझे कि grass is green on every side. Well, they always say the grass is greener on the other side, yeah. They say the grass is green on the other side, लेकिन जब हम यहाँ होते हैं तो हमें पता है पाकिस्तान अच्छा लगता है, जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमें कनाडा अच्छा लगता है। True. राइट, तो ये नहीं होता कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन हम फील करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रगल है, हमारे लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम्स है। जबकि अभी तो अल्लाह का शुक्र है, काफी हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अभी एजुकेशन है, चाहे जैसा भी चल रहा हो एजुकेटेड तो है ना। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड कि वी आर फ्रॉम द कंट्री विच हैज lot of potential, but still I will request you everybody and my viewers also कि जिस किसी को भी अपनी फैमिली के लिए कोई भी वीज़ा की कंसल्टेंसी चाहिए, ताकि कुछ भी करने से पहले आप हमेशा 1-2 लोगों से एडवाइस करें। आपके पास हमारे साथ आमिर आए हुए हैं, आमिर को भी आप कॉल कर सकते हैं। आमिर, यहाँ बताएं, जब मैं इनसे बता रही हूँ तो what is your fees if they want to come and consult with you? It's completely different on case by case basis, right? Generally speaking, I mean, we'll do an assessment of your file to see if whether or not you qualify, and that's a brief assessment. But if you want a full hour consultation, we do charge $150. But in that $150, we provide you genuine advice that will lead you somewhere. And the way our firm works is, look, if there is no prospects for your immigration, we'll tell you straight up. Right? Good. We do not feed you any kind of stories or anything like that, or give it to you in a fairy tale that sounds best to you. My ethic and my work is always, I'm a human, I have a fear in God, and the advice I give is with that fear. ओके, सो अगर आपने कोई कंसल्टेंसी करनी है और अभी आपके कोई केस फंसे हुए हैं, कुछ मसले हैं, तो आप आमिर की जो कंपनी है उसका नाम क्या है? अख्तर इमिग्रेशन। अख्तर इमिग्रेशन को आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने फीस का भी बता दिया कि 10-15 मिनट का काम है तो ठीक है, अदर जगह ज़्यादा टाइम लगता है, 1 आवर, और नाज़रीन 1 आवर तो निकल ही जाता है फाइल देखने में, राइट? तो 150 फीस होती है। ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है ना डिस्काउंट मिलेगा या फ्री होगा। फ्री की बात जब हम करते हैं ना, तो इनका भी टाइम होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक का अपना टाइम होता है। फ्री एडवाइस जो मिलती है ना, वो अक्सर गलत मिलती है। Yep, and we're also on Instagram. Please follow us, and we have a YouTube channel. It's called Let's Talk Immigration. So please follow us, subscribe, like, and be greatly appreciated. So that YouTube channel gives people awareness about. Yes, I do speak about immigration, new programs, different things coming up, and stuff like that, and different avenues in which you can apply for immigration. Okay, तो ये तो अच्छा हुआ, इसका मुझे नहीं पता था। तो आप वहाँ पे भी आप देख सकते हो सब कुछ। और नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम जो है आमिर, थैंक यू वेरी मच कि आप आए यहाँ पर, यू टुक आवर टाइम। और फिर हमारी गुल जो है ना, वो सोच रही है बोले और मैं नहीं बोलने दे रही हूँ उनको, मैं बीच में शुरू हो जाती हूँ। तो एनीवेज नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।